Dr. Allen schnapt nicht nach Luft. Schlug nicht zu oder rief nach einer Krankenschwester. Hat einfach aufgehört. Lies des Papier in seiner Hand noch einmal. Dann sah zu mir auf. Earl Roger. Und sagt nichts für gefühlt wir wollen Sekunden. 4 Sekunden sind ein lange Zeit, wenn ein Kind auf ihrem Schoß schläft. 4 Sekunden sind ein Ewigkeit, wenn dieses Kind dein Enkelin ist. Sir, sen Stimme kam vorsichtig heraus. Messen. Die Art, why du mit jemandem sprichst, wenn du nicht sicher bist, why regieren Word. Why lange trink sei diesen Saft skan. Ruby, seit letztem Freitag 7 Jahre alt. Das Geburtstagskind, das ich am Stitch gelassen hat, schlief taten meiner Schulter. Nicht schläfen, nicht einschläfen. Die Art von Schlaf, die in einem Dienstagnachmittag 400 Uhr in einer Kinderklinik in der beliebten Avenue in East Memphis nicht hingehört. Ich schaut in ihr kleines Gesicht, dann wieder zu Dr. Allen. Ich weiß nicht, sagt ich. Deshalb sind wir hier. Willkommen zu Papas roher Reich. Mädchen sei sich bequem und denken sei daran, die Menschen in diesen Geskischen hatten die Chance, sich zu benehmen. Sie haben einfach falsch geübt. Schreib einen Kommentar, drück den Like-Button und stell sicher, dass du abonniert bist. Vertrau mir, du wirst es lieben. Hier, lass mich zurückgehen. 2 Stunden am selben Tag. Rubys Geburtstag war am Freitag über dem 11. Oktober gewesen. Sie wird 7 Jahre alt. Ich habe es vermisst. Nicht weil ich nicht dabei sein wollte, nicht weil ich es vergessen habe. Ich lag die ganz Watch flach auf dem Rücken mit einem schlimmen Nei. Das gleich Nei, mit dem ich seit 2019 straight. Und als ich mich menschlich genug fühlt, zu fahren, war die Party vorbei, der Kuchen war weg und mein Enkelin war 7 Jahre alt geworden, und das ich im Zimmer war. Das hat mich mehr gestert als des Nigemmels. Ich stellt sei mir immer wieder mit brennenden Kursen am Tisch vor und sah mich nach mir Also, Dienstag, den 14. Oktober gegen 2, 15 Uhr nachmittags, zog ich mich an, lud dies groß Geschenktut auf meinen Beifahrsitz und fuhr von meinem Platz in der Ausfahrt in Germantown nach Collierville. Der Plan war einfach. Gib ihr Geschenk ab, bring sei zum Eis, lass sei mir als über ihr Party erzählen, was ich verpasst habe. Jedes Detail, jedes Geschenk, jedes Kind, das aufgetaucht ist, und sei einfach anwesend, sei einfach opa 3 Tage zu spät. Aber ich wollt es richtig Mädchen. Lustig wios den Jurenlitzten absichten die außerjurenlitzten Tage worden. Ich kam in und klingelt. Vanessa antwortet das Telefon in der Hand. Ich schaut kaum auf. Hallo Vanessa. Ich habe etwas für das Geburtstagskind mitgebracht. Ich weiß, dass ich ein paar Tage zu spät bin. Sie ist oben. Sie trat zurück mich hören zu lassen. Ich gehe skan weg. Ich habe einen Anruf. Ich stand ein Sekund im Eingangsbereich, hielt dies lila Tasche in der Hand und fühlt mich genau so wie ich war, ein Großvater, der den Geburtstag seiner Enkelin verpasst hat und 3 Tage später aufdeutscht und versucht, sei mit einem Stofftier zu flicken. Ich geschmeidig Earl, ich ging nach oben. Rubys Zimmer ist die Zweitür links. Sie hat selbst ein Schild davor gemalt. Rosa Buchstaben, Rubys Zimmer, klopft bitten, ich klopft wieder, Rubenkäfer. Es ist opa. Still, dan misschen. Dan öffnet sich die Tür und Ruby stande und ich spuet, why sich etwas kalts durch mein Brust bewegt. Sie sah falsch aus, nicht krank falsch, nicht Fieber und laufen nes falsch. Sie sah schwer aus, die Augen langsam ein wenig unkonzentriert, als would sie mich durch Wasser anschauen. Opa lächelt sie, aber es kam verzergert heraus wie ein SMS, deren Versen zu lange dauert. Hey Geburtstagskind. Ich heb mein Stimm like gehalten. Kauert sich auf ihr Niveau. Tut mir leid, dass ich deinen Partybug verpasst heb. Fährst du noch MHM. Sie lehnt sich gegen den Türrahmen. Ich bin nur müde. Verschlafen, ich schaut auf mein Uhr. Es ist 2:00 Uhr nachmittags. Sie sagt die ich selm. 7-jährige Selsucken. Sin stellen zu viel Fragen. Ich trat ein und setzt mich auf die Bettkante. Gab ihr die Tasche.
Sei erfnet is langsamer als jetter siebenjarig ein geschenk erfnet, so veel verrat ik dire. Und als sei I her geschenk den elephant hervorholt lechelt sei, diesmal echt, white und warm und ganz sei. Ik word sei grace nennen, sagt sei. Das ist ein perfekter Name. Sei hielt grace hock und sa sei einen Moment langen so wie kinder dinge lernen, die sei berets lieben. Dan leg sei sanft auf des kissen genau in die mit, als het sei die stel geretete, und word still, das besonders ruhig kinder worden, wenn sei sich auf etwas vorbereit. Ik wartet. Sei sa zu mir auf, sa mich wirklich soen, wie sei is nur tut, wenn sei sicherstellen will, das niemand sonst is hören kann. Und sei lehnt siching en mich herren, bade kleinen Hand auf meinem nei. Mein hers wust is skan. Mein Gehirn hat einfach noch nicht aufgeholt. Großvater flüstert sei. Kannst du Mama bitten kein Sachen mehr in meinen Saft zu tun, is macht mich schläfrig und ich mag is nicht. Der Raum hat sich nicht gedreht, mein Hers explodiert nicht. Ich heb sei nicht in den Schultern gepackt und sei gebeten is noch einmal zu sagen. Ich heb nur einmal geneckt. Langsam als het sei mir die Jurenlicht sash der Welt erzählt. Okay, Baby. Ik stand auf, streckt mein Hand aus. Lass uns ein klein Fahrt Mädchen. Ik merkt, dass du etwas über mich verstehst. Ich bin kein dramatischer Mann, aber ich weiß, wenn etwas nicht stimmt, genauso wie ich weiß, wenn ein Motor nicht stimmt. Du hörst is nicht immer. Manchmal spuet man is einfach im Lenkrad. Ein Vibration ein Zug etwas das nicht stimmt, und dein Körper weiß is bever dein Verstand is einholt. Ik ging die Treppe hinunter. Vanessa telefoniert immer nach, ging in der Küche auf und ab und latscht über etwas. Laschen. Ik word Ruby für ein kleines Geburtstagsgeschenk mitnehmen, sagt ich. Eis, nur. Sei winkt mit der Hand und sich sie hin. Sicher gut, ja, sei schaut nicht einmal auf. Ich schnaut Ruby auf den Beifahrsitz Mainz Ford F-150 von 2009. Dunkelblau. Sei benutzt immer noch einen Booster. Sagt mir einmal, dass sei sich dadurch wie ein Prinzessin fühlt, die her sitzt. Ich startet den Motor, fuhr aus Kirval heraus und hielt mich genau in das Tempelimit auf dem ganzen Weg nach Memphis. Ich heb Daniel nicht angerufen, noch nicht. Ich heb nicht die Polizei gerufen, noch nicht. Zuerst must ich genau wissen, womit ich is zu tun hat. Die Klinik in der Popular Avenue war die Netzgelegen Pädiatrisch Notfallversorgung, der ich vertrat. Dr. Allen hat Ruby Skan zweimal gesehen, beide Ordnungshundungen. Beide Mail war Fin mit mir darüber, was passiert war und was nicht. Kennt ihr Act, nach wichtiger war, dass nicht mit den Luten sprach. Ich kam hierin und sagt der Reception, sei dringend. Und als sei uns zurückriefen, setzt ich mich Dr. Allen gegenüber und erzählt genau, was Ruby gesagt hat. Wort für Wort des Flüstern die schläfrigen Augen die Art, wie sei sich den ganzen Nachmittag langsam bewegt hat, als wäre sei unter Wasser. Hat mich nicht entlassen. Hat mir nicht den überdenkenden Blick des alten Großvaters gegeben, den ich halb erwartet hat. Sah Ruby in, die auf dem Untersuchungstisch saß und Cracker aus einem Pappbecher wie diesem Ass. Is war der normals Dienstag ihres Lebens. Und bestellt ein komplettes Urinpanel, einen Gesprächsbildschirm als. Wir werden in ungefähr 40 Minuten etwas haben, sagt Wir warten. Bei der 30 Minuten Mark klettert Ruby vom Tisch, rollt sich gegen meinen Arm im Stuhl zusammen und schlief ein. Ging einfach aus, als het jemand einen Schalter ausgeschaltet. Ich saß ganz still de unstad auf die Wand und dachten Ruby, die in dieser Tour stand. Verlangsamt gelling, als ob sei den Turmen bracht, sei hatzuhau. Ich dacht daran, dass ich hut fast nicht gekommen wäre, dass ich fast bis zum Wochenende gewartet het. Was wäre, wenn ich bis zum Wochenende gewartet het, die Tour öffnet sich. Dr. Allen kam wieder hierin. Hielt das Ergebnisblatt in der Hand. Sah isen. Dan sah mich und blieb stehen. Wir wollen Sekunden. Ich heb gesagt. Dan, Sir, wie lange trinkt sei diesen Saft skan? Was ist drin, fragt ich.
setzt sich dreit die Zeitung damit ich sei selbst lesen konnte. Deinhydramen. Sie kennen es vielleicht besser als Benadryl, kinderallergie medicine. Absolut sicher in der richtigen Dosis aus den richtigen Gründen. Obwohl die Ergebniskonzentrationen zeigten, stimmten sen genuin Wort mit wiederholter absichtlicher Verabreichung über einen längeren Zeitraum überein. Kein Unfall, kein einziges Mal, wiederholt absichtlich verlängert. Ich heb dies Zeil dreimal gelassen. Dan faltit ich mein Hand auf meinem Nein at mit durch mein Nas ein und durch meinen Mundos. Ist ihrer Mutter Gerrit zu Haus? Dr. Allen fragt leis. Ja, Herr Roger. Ich bin gesetzlich verpflichtet, mich zu melden. Ich weiß. Ich traf sen Augen. Gib mir 24 Stunden bit. Hat mich land studiert. Was immer sah must ihm etwas gesagt haben. Das ich nicht halbnacht abhauen would. Das ich nicht in dieses Haus in Kirvel gehen und es mit bloßen Händen niederbrennen would, obwohl jeder einzelne Teil von mir es wollt. Morgen früh, sagt endlich. 8:00 wenn ich bis dahin nichts von eigenen gehört heb, ruf ich selbsten, verstehen. Wir geben uns die Hand. Ich trug Ruby zu meinem Truck schnauzseien startet den Motor. Grace der Elephant war unter ihren Arm gesteckt. Die Rückfahrt in die Deutschstadt dauert 19 Minuten. Ich weiß es, weil ich jeden von eigenen gesagt heb. Ruby schlief den ganzen Weg, den Mund like Gerefnet, ruhig atmend, ein klein Hand den ausgestopften Elefanten gewickelt. Weil ich im Schlaf was sei, en etwas gutem festzuhalten. Ich heb niemanden angerufen. Ich bin genau des Tempel mit Jefferen und heb die still des Tun lassen, was stillem besten kann. Es hat alles organisiert. Ich dachten die lila Tasch, en die drei Tage, en denen ich mich schuldig gefühlt hat, weil ich ein Geburtstagsfeier verpasst hat. Als die ganz Zeit, direkt vor meiner Nas, etwas viel schlimmers als ein verpasster Geburtstag mit meiner Enkelin in diesem Haus passiert war. Ich hat 33 Jahre damit verbracht, kaputt Motoren wieder aufzubauen. Ich wusste, wenn der Schaden tief genug ist, repariert man ihn nicht mit Lamm. Sie reparieren es mit Präzision. Und ich heb gerät erst angefangen. Das Schwierigste der Entdeckung eines Verrats ist nicht die What. Es ist des Inventor. Gehen Sie jeden Moment durch, den Sie entlassen haben, jedes Detail des Sie rationalisiert haben, jeden stillen Alarm, den Sie ausgeschaltet haben, weil Sie der falschen Person vertraut haben. Ich habe in dieser Nacht nicht geschlafen, nicht weil ich auseinanderfiel. Ich möchte des klarstellen. Roger fällt nicht auseinander. Ich saß in meinem Wohnzimmer mit eingeschalteter Lamp, ein Tass Kaffee word kalt auf dem Basteltisch, und ich dacht methodisch so, weil ich früher bei einem Umbau gedeckt heb. Was weiß ich? Was muss ich wissen? Und was ist die richtige Reihenfall, es herauszufinden? Was ich wusste, mein Enkelin war wiederholt in ihrem eigenen Haus von jemandem unter Drogen gesetzt worden, der sie beschützen sollte. Was ich noch nicht wusste, wie lang, wie tief und vor allem warum. Das warum war der Teil, der mich aufrecht hielt. Wenn sie schon ein Weil zugehört haben, tun sie uns einen schnellen Gefallen. Abonnieren. Viel Leute schauen zu, es Gemmels zu tun, aber es kostet dich nichts und es bedutet uns alles. Drück den Like-Button, während du gerade dabei bist, und schreib den Gedanken in die Kommentare. Mittwoch 15, Oktober 6:47 ich rief Daniel an ihm nicht als zu erzählen, noch nicht. Ich muss zweies sen Stimme hören. Ich muss sen Temperatur messen, bever ich ihm etwas reicht, des sein ganzes Leben nu ordnen would. Nahm den zweiten Ring auf. Hört sich schon an, als wäre aufgestanden. Daniel war schon immer ein Frühaufsteher. Habt es von mir. Hallo Papa, alles in Ordnung. Alles ist in Ordnung, Sohn. Hey, why geht es Ruby in letzter Zeit? Fällt dir etwas anders in ihr auf? Pause. Die Art, die bedutet, dass tatsächlich darüber nachdenkt und nicht nur höflich ist. Sie hat tatsächlich viel geschlafen. Vanessa sagt, sie sei wahrscheinlich in einem Wachstumsschub. Nach ein Pause. Warum? Wachstumsschub.
Ik heb mijn stem like geholpen. On grund. Heb gerede ihren gebertsteg verpest. Ik heb een zij gedacht. Hey, ware is in ordnung wenn zij ein oder zwei watchen bei mir bleiben woed, klein opposite. Ik voel mich schlecht while ik die party verpest heb. Ik kan ein praktisch durch des Telefon lächeln hören. Dad des woed ihrer gefallen. Lass mich mit Vanessa reden. Ik weiß is zu schätzen zoon. Ik legt auf und setzt mich ein Minute damit hin. Wachstumschub. Daniel hat seiner Tochter ins Jessic geschaut. Langsam augen, schwer glieder, Jeeds mal schläfen und is unter Wachstumschub abgelegt, while sen Frau is ihm gesagt hat. Das ist kein schlechter Vater. Das ist ein mit verbundenen Augen. Is gibt einen Unterschied. Darin must ich mich erinnern. 9:00 hat ich einen Termin mit einem Familienanwalt namens James Whitfield. Ein Mann, auf den ich vor Jahren während Beverlys Nachlass verwiesen worden war und den ich nie vergessen heb. Nur ein Mann, der des Gesetz kennt und kein Wort verschwendet. Ich kam hierin und legt alles auf seinen Schreibtisch. Der Klinikbesuch, Dr. Allens Bericht, die Gesprächsergebnis, die ich mit meinem Handy fotografiert hat. James setzt sen Lesebrill auf und sagt 3 Minuten lang kein Wort, dann blickt auf. Earl verstehst du was das ist, das tu ich. Kein Disgefihedung ggf, Verschef nach Dauer und Absicht, nam sen Brill ab, weiß is nach, du der Arzt ich Daniel nach nicht, nicht langsam, smart. Bever sei is ihm sagen wollen sei unterliegen, die nicht abelnen kann. Denn wenn ein Mann so etwas über sen Frau hört, ist sein erster Instinkt Verleugnung. Sei wollen die Beweis so luftig, dass Leugnung kein Option ist, hat recht, hat absolut recht, was brauch ich, fragt ich, krankenakten in ihrem Besitz, apotheken auf Zeichningen wenn sei zurückverfolgen können, ein Zeitlist und Augen auf des Haus. Skab ein Kart über den Schreibtisch bever ich überhaupt fragen kann. Ray Dobbins, Private Ermitlungen, Memphis und Umgebung. Ist gründlich, sagt James, und ist still. Ich steck die Kart ein. Ein Sasch nach, sagt James und bugt sich vor. Wenn Daniel ditch zurückruft while Ruby bleibt, sagt sofort ja und bringt sei wenn möglich nach Hudos dem Haus. Bereits darauf Jeplin. Lächelt fast. Du hast des Skan mal gemacht, aber ich heb viel kaputt dinge wieder aufgebaut. Daniel rief 11:23 zurück. Vanessa jate is gut. Sagt is current gut fuhr Ruby sein, etwas frisch Luft zu schnappen, tappeten Wetzel, latcht ein wenig. Ich glaub, sei nannt is ein Bindungsmöglichkeit. Bindungsmöglichkeit. Sei hat mein Enkelin übergeben und zu blinzeln. Ich heb nicht gefragt why land. Ich heb nicht gefragt was wir tun würden. Ich bin nicht mal ins Telefon gegangen mich zu verabschieden. Archiviert des Weg. Ich hol sei hut Nachmittag ab, sagt ich. Ich fuhr pünktlich 2 Nachmittag zum Collierville Haus. Ruby stand mit einem Rucksack und Grace unter dem Arm in der Tür. Vanessa war irgendwo im hinteren Teil des Hauses. Kam nicht zur Tür. Ich heb Ruby angeschnallt. Sei sah besseros als gestern ein bisschen heller ein bisschen pressenter. Ein Nacht und den Saft, vielleicht. Oder vielleicht einfedner weg von diesem Haus zu sein. Mädchen war eine Benchuhr opa, fragt sei. Der beste, sagt ich. Und ich mein is auf mehr Arten als sei wust. Ich word dir jetzt von Vanessa erzählen. Und ich word fair sein, denn fair ist wichtig auch wenn du wütend bist. Besonders wenn du wütend bist. Sei ist hart aufzuatzen. So viel wust ich von Daniel. Aliner sie Hand Mutter Süd Memphis nach allem Suchen. Sei hat os reiner Willenskraft etwas os sich gemacht. Gut Arbeit, gut Adress, guts Image. Als sei Daniel kennenlernt, war sei 26 und konzentriert und beeindruckend wie die Hurl. Ich macht sei zweiest. Auch demercht ich ehrlich sein. Aber irgendwo auf dem Weg, und ich heb is nicht gesehen, hat is keiner von uns getten. Das Leben, das sei aufgebaut hat, hört auf, etwas zu sein, das sei liebt, und begann etwas zu sein, das sei aufrechter hielt. Daniel reist ständig zur Arbeit.
Ruby war laut und hell unfordernd, why is nur wirklich lebendig kinder sind. Und Vanessa war irgendwo in diesem Haus und fühlt sich, als würden sich die Wände schließen. Ich sage nicht, dass das ein einzigartig verdict, die sie getten hat. Nein, ich sage, ich verstehe den Unterschied zwischen Börs und Verzweifelt. Und ich habe gelernt, dass Verzweifelt Menschen auch Börs Dinge tun. Was ich noch nicht wusste, was Ray Dobbins mir zeigen wollte, war genau, why Verzweifelt sie jurden war. Ray rief mich am Donnerstag eben, dem 16. Oktober en, Mr. Roger ich habe etwas, willst du dich treffen? Why schnell können sie im Perkins in der Summer Avenue sein, 20 Minuten. War dort in 18, Stalker Type. Ruhig Augen. Die Art von man, die man in einer Menschenmensch nie bemerken would, was meiner Meinung nach der springende Punkt ist. Bestellt Kaffee, schab einen Manila-Ordner über den Tisch. Ich heb is geöffnet. Fotos, sauber zeitgestempelt eindeutig. Vanessa und ein Mann, den ich noch nie gesehen hat, groß gut gekleidet. Die Art von leichtem Selbstvertrauen, die daraus entsteht, dass man nie so hart für irgendetwas arbeiten muss. Hotelingänge aus dem Westen in der Innenstadt. Ein zweiter von einem Ort in Midtown. Zeitstempel, die aufgeregt waren und ich überprüft, glauben sie mir mit Netzen, die Daniel gereist war. Der Name des Mans laut Ray's Notizen war Brandon Cole 38 Verkaufsberater. Why Lange, fragt ich. Baserend auf dem was ich bestätigen kann, wickelt Rai beid hindum sen Kaffeetass. Mindestens 8 Monate. Ruby war gerät 7 Jurden. Ich heb gerechnet und is hat mir nicht gefallen, wo is gelendet ist. Der Jung, sagt ich. Rai sah mich ruhig und is gibt keinen Hinweis darauf, aber der Zeitplan der Drogenentnahme hielt in nie, welcht sen netzen Wort sorgfältig. Is scheint damit zusammen zu fallen als die Beziehung heufiger word. Sie hat mehr Zeit gebraucht. Ruby war immer da also would sie einschlafen lassen. Ich heb den Ordner geschlossen. Ich heb Lange damit gesessen. Rai hat mich nicht gedrängt. Hat nichts gesagt. Trank einfach seinen Kaffee und ließ mich ein Großvater sein, der mit etwas sitzt, mit dem kein Großvater Gemmel sitzen sollt. Sie hat is nicht aus Großemkeit getten. Sie hat is aus Bequemlichkeit getten. Und irgendwie war das schlimmer. Was weiß Brandon Cole, fragt ich schließlich. Rai stellt seinen Becher ab, das ist die Sache. Weiß von Ruby, einem Wort gesagt, dass sie ein schwieriges Kind ist. Hielt in nie. Hat nie ein Fallgefrage gestellt. Feigling. Zwei von eigenen. Zwei Erwitzien in diesem Haus. Einer durch Erret, einer durch Wall. Und keiner von eigenen hat ein 7-jähriges Mädchen angeschaut und ein Einsatzfrage gestellt, die is Wort war gestellt zu werden. Und dann war danach Daniel mein Sohn, der sich bis auf die Nachen arbeitet und darauf vertraut, dass als verlig vermisst. Ich bezahlt den Kaffee stand auf, steckt mir die Map unter den Arm. Ray, ich sagt, ich brauch als dokumentiert Daten, Zeiten, Ort, luftdicht. Ich arbeite skan darin, sagt Guter Mann. Ich fuhr mit heruntergelassenen Fenstern auf der Summer Avenue nach Haus. Der Oktober in Memphis hat seinen eigenen Gerech. Gent was zwischen Geschnittenem Gras und kommender Kält. Der letzt Hoch von Wham, bever die Saison beginnt. Ruby war bei mir zu Haus und schlief im Gästezimmer. Diesmal die echt Art von Schlaf, natürlich sicher. Schmuckt den Elefanten auf dem Kissen neben ihr. Ich stand in der Tür und beobachtet sie einen Moment lang atmen. Dann ging ich zum Küchentisch und öffnet mein Notizbuch, das gleich, das ich früher für Motorprotokoll benutzt, und ich effingen Daten, beobachtungen als, was Dr. Allen mir erzählt hat als, was Ray mir Jerry gegeben hat, aufzuschreiben, jedes Stück davon in Ordnung in meiner eigenen Hand. Ich rief James Whitfield und hinterließ ein Nachricht. Wir sind bereit zum Umzug. Dann nahm ich den Hörer ab und rief meinen Sohn an, ihm nicht als zu erzählen. Nicht heute bin, nur zu sagen, Daniel, du musst nach Haus kommen. Daniel touched am Freitagabend dem 17.
October 6, 30 Uhr off. Fuhr mit dem silbernen Audi, den liebt in Main einfach ein Gehing zur Tour und saus wie ein Mann, der dacht, wäre Sommerbendessen nach Haus gerufen worden, entspannt unbehelligt Jackie über einem Arm. Hat keine Ahnung. Ruby schlief bereits im hinteren Schlafzimmer, davor hat ich gesorgt. Was in diesem Tisch passieren würde, war nichts für 7-jährige Ohren. Nicht heute bend. Niemals, wenn ich helfen könnt. Ich hat Schmorbraten gekocht, Maisbrot, dasselbe Essen, das ich jedes Mal für Daniel gemacht hat, wenn ihm das Leben etwas Harts gab. Als sen Juniorprüfungen nicht bestand, als sein erstes Geschäft mit 29 auseinanderfiel, wusste nicht, dass es ein Ritual war. Ich hat es ihm nie erzählt, aber ich hat es jedes Mal getan. Manch dinge matchst du on Erklärung. Du matchst sei einfach. Kam hierin jumarmt mich sa sich Etwas riecht gut. Wo ist Ruby? Ich schlaf skan. Es geht ihr skan besser. Ihr Farb zurück zu bekommen. Lächelt, gut, sei bracht des, setzt sich in den Tisch. Also was ist los dad, du hast am Telefon anders geklungen. Ist zweiest sagt ich. Warf mir einen Blick zu. Derselbe Blick den mir zuwerft seit 12 ist. Der sagt, dass du komisch bist. Aber hab sen Gabel auf. Haben gegessen. Ich ließ ihn ausreden. Ich ließ ihm das Maisbrot und die Zweitportion und das Glas süßen Tee geben. Ich ließ ihn sich ein letztes Mal wohl fühlen, bever ich sein Leben verändert. Dann stand ich auf, ging zum Tresen und leg drei Dinge vor ihm auf den Tisch. Der medizinisch Bericht, die Apothekenintelligen, die James mir geholfen hat aufzuspüren. Reis Ordner. Ich setzt mich wieder hin und sagt kein einziges Wort. Lass die Beweis sprechen, Earl. Das hast du ihm beigebracht. Daniel sah mich dann auf die Papier. Nahm den medizinischen Bericht zuerst langsam auf. So why du etwas aufnimmst, wenn du nicht sicher bist, ob du wissen willst, was es ist, hat es gelassen. Ich beobachtet sein Gesicht. Es explodiert nicht, zernittert nicht. Es ging einfach still. So why eintiker nach verlieft kurs bever etwas die Oberfläche durchbricht, legt es ab, nahm die Apothekenintelligen auf, las dies beiden legt sei ab. Dan öffnet Reis Ordner. Die Fotos wären oben drauf. Schloss es nach den ersten beiden. Die Kuch war so still, dass ich den Kühlschrank hören konnt. Dan stand Daniel sehr langsam auf, sehr kontrolliert sagt, entschuldigen Sie mich für ein Minute. Ging den Fleur hinunter zum Badezimmer und schloss die Tür. Ich saß in diesem Tisch und wartet. Lass dir Zeit, Sohn. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen. War lange da drin. Lange genug, dass ich mein eigenes Glas Tee nachgefüllt heb. Lange genug, dass die Küche nur 7 Minuten durchlief. Als zurückkam, während sen Augen rot. Die Stimme war ruhig. Setzt sich betrachtet den Ordner on ein zu beruhren. Dan fragt weiss Ruby was in dem Saft war. Nein, sagt ich. Sei weiss nur, dass es sei schläfrig gemacht hat und sei macht es nicht. Nickt einmal langsam gut, sein Kiefer spannt sich. Mehr muss sei noch nicht wissen. Und genau dort, genau in diesem Moment, sah ich meinen Sohn deutlich. Nicht den mit verbindenden Augen, nicht der Mann. Der die langsamen Augen seiner Tochter unter Wachstumschub abgelegt und zu seinem Laptop zurückgekehrt war. Der Vader, der etcht, unter all den Reisen und der Geschäftigkeit und dem Vertrauen, das der falschen Person entgegengebracht hat. War immer noch da drin. Bracht nur jemanden, der ihm die Wahrheit überbracht. Wie lange wissen Sie das skan, fragt Seit Dienstag, blickt auf. Sie sitzen seit Dienstag darauf. Ich bracht es luftig, bever ich es dir bracht. Ich wollt dir nichts geben, was du dir ausreden könntest. Schwieg einen Moment lang. Dan das hat ich nicht erwartet, stieß einen kurzen, humorlosen Atemzugos, der fast ein Lachen war. Du hast den ganzen Motor umgebaut, bever du mir den Schaden gezeigt hast. Macht der Junheit, sagt ich. Schaut noch einmal auf den Ordner. Dan skab es Zeit und zog sein Handy heraus.
Ich broch James Whitfield's Nummer, sagt Das ist mein Sohn. Daniel hat Vanessa in dieser Nacht nicht konfrontiert. Oder Samstag. Verbracht das Wochenende bei mir zu Hause, schlief in seinem alten Zimmer, frühstückt mit Ruby beabachtet, wie sei Grace durch die Couch trug, während seinen Kaffee trank, beabachtet sei und lagert ein auf. Sonntag fuhr allein nach Kirwil zurück. Hat zweimal mit James gesprochen, am Samstagmorgen Geld auf ein separates Konto überwiesen, Dokument im Innenministerium fotografiert als methodisch, sorgfältig und ohne einen einzigen unnötigen Schritt erledigt. Das hat von irgendwoher erfahren, Montagmorgen, 20 Oktober. Wartet, bis Ruby in der Schule war. Ich hat sei selbst gefahren, sei angemeldet, dafür gesorgt, dass sei in Sicherheit war, und dann ging in dies Couch in Collierville, und setzt sich Vanessa gegenüber in denselben Tisch, den sei für Social Medien mit der Bildunterschrift fotografiert hat. Sonntagmorgen. Der mit dem guten Licht an den Kaffeetassen, die einfach so angeordnet sind. Hat mir in diesem ben als Wort für Wort erzählt, und ich word dir genauso erzählen. Sei saß in ihrem Laptop als Hearingcam schaut auf lächelt, normaler Dienstagmorgen. Setzt sich ihr gegenüber und skab den medizinischen Bericht über den Tisch. Sei sah einen und so wie sich das Lächeln in Echtzeit auflöst. Sei effing sofort in zu reden. Das war ihr erster Fehler. Sei ging direkt zur Erklärung über anstatt zu fragen was bereits wusst. Daniel, ich kann es erklären. Sei hat Schlafstörungen. Und ich ließ einfach die still für 10 Sekunden dort sitzen. Dan griff in die Map und legt die Apothekenik auf den Tisch. Dan die Fotos. Sei schaut sich die Fotos von sich und Brandenkohlen und word verlig still. Ich heb dir vertraut, sagt Daniel. Senst dem hab sich nahe. Nicht ein einziges Mal. Mit meiner Tochter, mit meinem Haus, mit meinem Namen, stand auf. Du hast Ledre benutzt. Daniel bit. Ruby ist doch mein Tochter. Ich lieb sei. Das wued ich nicht tun. Du hast sei betäubt. Immer noch ruhig monatlang ruhig damit du mehr Zeit mit ihm haben kannst. Holt sen Schlüssel von der Thiek. Was auch immer du dir darüber erzählen musst, das gehört dir nicht mehr. Ging zur Tour. Sei sagt, wirst du sei mir wegnehmen, blieb stehen dreht sich ein letztes Mal Das hast du getten, sagt Ich nicht. Und ging hinaus. Ich möcht dir erzählen, wie es gendet hat. Nicht die dramatische Version, die echt Version. Weil echt Gerechtigkeit keinen Soundtrack hat. Es kommt mit Papierkram und Gerechtsterminen und viel Worten. Aber es kommt das Volle sorgerecht, das Daniels gesprochen Word. 60 Tage nach dem aus dieser Tour gegen war, versucht Vanessas Anwalt, Stress, psychische Gesundheit und verlangert Umstände zu argumentieren. James Whitfield hat Dr. Allen zu Protokoll gegeben, den Gesprächsskirm vor den Richter gestellt, die Apothekenenterligen, 7 Monate eingeuf, nachverfolgt und dokumentiert auf den Tisch gelegt. Der Richter brocht keinen Racen, nur Beaufsichtigter besuch. Bis zu einer vollständigen CPS-Untersuchung. Enkelin wegen Kindesgefährdung beim Staatsanwalt. Randen Cole, als die Ermittler kontaktierten, kooperiert sofort und gab eigenen als. Termin, Ort, Gespräch, übergab Vanessa on einen zweiten Gedenken, sich zu schützen. Der Fägling dient ein letztes Mal der Gerechtigkeit. Das Haus in Kirwil wird in einer Schädungsvereinbarung verkauft, die Vanessa erheblich weniger als das Leben hinterließ, das sie so sorgfältig kuratiert hat. Die Instagram-Seite wird still. Der Saisonal Kranz hört auf sich zu verändern. Der Steinbriefkasten gehört bis Dezember jemand anderem. Nicht mit einer Explosion, nicht mit einer Schiene mit Papierkram. Wie real dinge in den. Wenn einen dies geskich gefallen hat, treten sie unserer Community bei, indem sie auf den Like-Button klicken und realer, roh und familienzentriert geskichten abonnieren. Und wie immer denk, dass du ein Teil von Papas roher Reich bist.